বন্ধুরা নমস্কার। আজকে আমার রেসিপি উইন্টার স্পেশাল টমেটো স্যুপ। কি লাগছে? টমেটো লাগছে, পেঁয়াজ রসুন লাগছে, তারপর আমুল বাটার লাগছে, ব্ল্যাক পেপার লাগছে, আর কর্নফ্লাওয়ার একটু দেব পরে। এগুলো লাগছে। কি করে তৈরি করে দেখুন। ইভিনিং স্ন্যাক্স বা মর্নিংয়েও আপনারা তৈরি করে দেখতে পারেন। আমি তৈরি চেষ্টা করছি। প্রথমে আমুল বাটারটা নিচ্ছি। পেঁয়াজ রসুনটা এটা দিচ্ছি। পেঁয়াজ রসুন একটু নেড়ে নিচ্ছি। দু মিনিট নেড়ে নিলাম। টমেটোটা দিচ্ছি। এবার এটাকে একটু ঠান্ডা করতে হবে। নেড়ে চেড়ে একটু ঠান্ডা করে 2 মিনিট পরে আমি ফিরে আসছি। মিক্সিতে ব্লেন্ড করবো ঠান্ডা করে। বন্ধুরা দেখুন, আমি যে টমেটোটা মাখন দিয়ে পেঁয়াজ রসুন দিয়ে নেড়েছিলাম স্যুপ বানানোর জন্যে, আমি ব্লেন্ডারে মিক্সিতে ব্লেন্ড করে নিয়েছি। এবার ছেঁকে নেব এটা। আস্তে আস্তে আমি এটা ছেঁকে নিচ্ছি ছাঁকনি দিয়ে। দেখুন অনেকটাই বেরোচ্ছে জুস। অনেকটাই জুস।
ঠিক আছে। এরপর আবার আমি গ্যাসটা জ্বালাচ্ছি। এটা একটু গোলমরিচ আর গরম মশলা দিয়ে, এটা গোলমরিচ আছে আর এটা গরম মশলা। এটা প্রথমে আমি দিতে ভুলে গেছিলাম। আচ্ছা, মাখনটা আমি দিচ্ছি, আমার দিচ্ছি। মাখন গরম করে এটা আর কি টেস্টটা একটু ভালো আসে। গরম মশলা, একটু গোলমরিচ দিচ্ছি। একদম আর নুনটা দিচ্ছি প্রয়োজন অনুসারে নুনটা দেবেন। ব্ল্যাক পেপারটা দিচ্ছি, মানে কালো মরিচ বলেন নাকি, ব্ল্যাক পেপারটা দিচ্ছি। একটু মশলা দিচ্ছি। ভালোই লাগছে। আর একটুখানি টমেটো কেচাপ দিচ্ছি। টমেটো কেচাপ দিলে টেস্টটা একটু ভালো লাগে, অল্প পরিমাণে দিচ্ছি। দেখে নিচ্ছি টেস্টটা ঠিক আছে কিনা। ঠিকই আছে। আর কর্নফ্লাওয়ার দিচ্ছি একটু জলে গুলে, একটু থিকনেস আসবে। একটু ফুটিয়ে নিচ্ছি। এক চামচ কর্নফ্লাওয়ার, কর্নফ্লাওয়ার কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে একটু নাড়তে হবে। একটু একটু কাশ্মীরি মির্চ আমি দিচ্ছি কালারটার জন্য।
কাশ্মীরি মির্চ একটু কালারটার জন্য। কর্নফ্লাওয়ার দিলাম, কর্নস্টার্চ, কিছুক্ষণ ফুটিয়ে নিচ্ছি। কি আছে আবার এই গোলমরিচ আর গরম মশলা দিয়েছি তো, সেই জন্য এটা আমি একটু ছেঁকে নিচ্ছি। এগুলো মুখে পড়বে না, স্যুপ বাইলে একটু ট্রান্সফার করবে। হয়ে গেছে বন্ধুরা।
ওপর থেকে একটু ফ্রেশ ক্রিম দিয়ে দিচ্ছি। রেস্টুরেন্টের মতো লাগছে না? একটা মাখন দিলাম। একটা মাখন দিলাম। আর পাউরুটিটা আমি মাখনে ভেজে করে রেখেছিলাম, নেড়ে রেখেছিলাম। রেসিপি পছন্দ হলে লাইক করবেন, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল। টমেটো স্যুপ ইভিনিং স্ন্যাক্স উইন্টার স্পেশাল।